हेलो दोस्तों, स्वागत है बेबी टेलर में। आज આપણે રાજપૂતાના સણિયો બનાવવાનો છે આવી જ રીતે। તો 8 વર્ષની બેબીનો છે તો આવી વર્કવાળી કળિયું છે, જોઈ શકો છો। આવી જ રીતે આપણે કળી કટિંગ નથી કરવાની, આ સ્ટાર્ટિંગનો અસ્તર છે। આપણે લંબાઈ આપણે વધારે જ રાખવાની છે, ચણિયાની લેન્થ આવી જ રીતે આપણે 8 વર્ષની બેબીનો છે, આવી રીતે આપણે કળીનું કટિંગ કરી લઈશું। આવી જ રીતે આપણે કળીનું નિશાન લગાવીને કટિંગ કરી લઈશું। આવી જ રીતે સેમ એવી જ રીતે બીજા ભાગનું બી આપણે કટિંગ કરી લઈશું। આપણી 5 કળી છે, આપણી 4 કળી છે, કુલ 9 કળીનો ચણિયો તૈયાર થશે। આવી જ રીતે આપણે જોઈન્ટ કરવાની રહેશે કળી। જે આપણે વર્ક વગરનું કાપડ છે એ અંદર સિલાઈમાં લઈ લેવાનું, આવી રીતે। આવી જ રીતે આપણે જોઈન્ટ કરી લેવાની રહેશે। આપણે અસ્તરનું કટિંગ કરી લઈશું, સિલ્ક સાટીનનું અસ્તર છે। આવી જ રીતે 4 ફોલ્ડ આપણો અસ્તર છે। આપણે અમરેલા ઘેરમાં આપણે અસ્તરનું કટિંગ કર્યું છે, એવી રીતે આપણે કટિંગ કરી લઈશું। જોઈન્ટ કરશું, સાંધોનું જોઈન્ટ કરવાનું કટિંગ કરી લઈશું। નીચેનું જે આપણે કાપડ છે એ કટિંગ ન થઈ જાય, ધ્યાન રાખવાનું, એવું કટિંગ કરી લઈશું। આવી જ રીતે આપણે પિનઅપ કરી લઈશું, એટલે આપણે જે જોઈન્ટ કરવાનું છે એ આપણે આ કળીની બધી આવી જ રીતે આપણે જોઈન્ટ કરતા જઈશું કળીને। આવી જ રીતે આપણે કળીને બધી કળીને આવી રીતે આપણે જોઈન્ટ કરી લેવાની રહેશે। આવી જ રીતે જોઈન્ટ થશે એટલે આવું
આવી જ રીતે આપણે બધી કળી જોઈન્ટ થઈ ગઈ છે. હવે જે એક્સ્ટ્રા કાપડ છે ને એને કટિંગ કરી લઈશું.